So in the last discussion, we discussed about the interference of light. Interference is nothing but what? That is the superposition of two coherent waves. Due to superposition of the two coherent waves, we get what? Interference pattern. That is a bright dark fringes on the screen. Interference of light. We should use a source of light. It should emit a monochromatic light. So monochromatic means single color light ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. Single color light ಅದನ್ನ ನಾವು monochromatic light ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. So in front of that source we placed two slits. So according to the Heisen's principle, every point on the given wavefront act as the secondary source of light which produces the wavelets in the forward directions, and the common tangent gives the new wavefront. So here S1 and S2 are the two coherent sources. Due to the superposition of these two coherent waves, we get what? The bright dark fringes on the screen. ಇದನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ we get what? bright dark fringes on screen. This pattern is called interference pattern ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. Bright and this is dark, bright, ಈ ತರ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಸೂಪರ್ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ವೇವ್ಸ್. Continuous lines indicates a crest and dotted line indicates a trough. Like this, the waves superpose. Due to this superposition, we can observe a bright dark fringes on the screen. That pattern is called interference pattern of light. So in this class, we have to discuss about the width of this bright fringe and dark fringe. ಈ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದರದ್ದು ವಿಡ್ತ್ ಎಷ್ಟು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ವಿಡ್ತ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ರೈಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ a source.
ಸೊ ಈ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನ ಯಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನೋರು ಈ ಡಬಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರೊಂದಿಗೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಂಗ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಯಂಗ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. So this one is S1 and this is S2. These two are the coherent sources. The distance between these two coherent sources is represented by, that is a small d, which small d stands for what? The distance between two slits. That is S1 and S2. So here place a screen at a distance capital D from the slit. Slit ಇಂದ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. This is a screen and its distance is capital D. Where capital D stands for what? The distance between slit and screen ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So here we used a monochromatic light. With the help of this monochromatic light, we can get two coherent sources. The S1 and S2 are the two coherent sources. This is the midline. Let's consider a point P on a screen. Point P. So it has a distance from the center. So hagadre just observe here, when a wave travel from here to here, S1 to O and S2 to O, the path difference between these two wave is 0. So hagadre illinda ಇಲ್ಲಿ ತನ ಇರಕ್ಕಂತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ S2 ದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎರಡು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ the distance ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ತೈತಾ? From here to here. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಸೇಮ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಎರಡರದ್ದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೆಗೆದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೆಗೆದ್ರೆ 20 minus 20 0. So if the path difference is 0 means which type of superposition? Path difference ಮತ್ತೆ phase difference ಅದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. If the path difference is 0, which type of superposition? Constructive superpositions, right? If the constructive superposition means we can observe a bright point on the screen. So ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ಫ್ರಿಂಜ್ ಸಿಗ್ತದಿಲ್ಲ? ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್. Because the path difference between S1 wave and S2 wave is 0. Therefore, we can get a bright fringe at a point O. Let's consider a point P on this screen at a distance x from the central bright fringe. So, the central bright fringe ನಿಂದ ಈ P point ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಲ್ಲಿದೆ? x ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡು. ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್? x ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. Where x stands for what? That is the distance between the central bright to a point P. Point P. Let's consider a point P on the screen. The distance S1 to P S1 to P, next S2 to P. ಸೊ ಅಂದರೆ S1 ಇಂದ ಒಂದು ವೇವ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, S2 ಇಂದ ಒಂದು ವೇವ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಡ್ಯೂ ಟು superposition of these two waves, so here at a point P we can observe a bright fringe or a dark fringe. We don't know ಯಾವುದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಈಗ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ P ಪಾಯಿಂಟ್ ದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಒಂದು ಫ್ರಿಂಜ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೊಂಟಿರಾ?
ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಫ್ರಾಮ್ S1 to the distance P, ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ, S1 to O. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ರಿ, ಇದು ಎ ಅಂತ ತಗೋರಿ, ಈ ಪಾಯಿಂಟನ್ನ ಬಿ ಅಂತ ತಗೋರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಇ ಅಂತ ತಗೋರಿ, ಈ ಪಾಯಿಂಟನ್ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿನಿಂದ ಒಂದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಹಾಕ್ರಿ, ಇದನ್ನ ಎಫ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ. ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್ E to O is d by 2. F to O is d by 2. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ E to F, A to B ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ D ಇದೆ, E to F ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ D ಆದರೆ E to O ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತೈತಿ, d by 2. O to F d by 2 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ A to P ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಎ ದಿಂದ ಪಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೋದು, ಎಕ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಬೇಕಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಬೈ 2, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಬೈ 2 ಬರಿಬೋದಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಟು ಪಿ ಆರ್ ಇ ಟು ಎಫ್. ಇದು ಇ ನ, ಇದು E to P, the distance from E to P is x minus d by 2. From F to P, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನ x ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನ d by 2 ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ the distance x plus d by 2. From where to where? F to P, and this one is from E to P, and this is from O to P. O to P. Bardra? Consider triangle APE. Consider triangle APE. ಯಾವ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ರಿ, APE ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ APE and APE triangle. Okay. So the P to E distance is x minus d by 2. Next to A to E. A to E distance is D. A to E distance ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ, D ಗೊತ್ತಿದೆ. So whether apply Pythagoras theorem for this triangle, we can write AP square is equal to AE square plus PE square. Very good. So ಹಾಗಾದ್ರೆ AP square is equal to AE square means B square plus PE square value. P square value is x minus d by 2 whole square. This is AP square. ಇದಕ್ಕೆ equation number 1 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. Next, consider triangle BPF triangle. Consider triangle BPF. From here to here. P is there, F is there, B is there. So this distance is D, and this is x plus d by 2. X plus d by 2. So hagadre BP square is equal to BF square plus PF square. So this is BP square is equal to D square plus x plus d by 2 whole square. This is equation number 2. So in order to get a path difference between
AP and BP, so we have to draw a perpendicular line. So this portion, this is B ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿಬಹುದು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇದೊಂದು ಲೈನು, ಇದೊಂದು ಲೈನು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಲೈನಿಂದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೆಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದ್ರ ಲೆಂತು ಎರಡು ಏನಾಗ್ತಾವೆ, ಸೇಮ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಷ್ಟಲ್ಲ, ಎರಡು ಲೈನ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಿ ಎಲ್ ಈಸ್ ದಿ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ದ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಬಿ ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ BP square minus AP square is equal to, we have the value of BP square, just D square plus X plus D by 2 whole square minus D square minus D square minus plus AP square la plus x minus d by 2 whole square. ಇಲ್ಲಿ minus d square plus d square cancel ಆಯಿತು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಉಳಿದಿದೆ? bp square minus ap square is equal to x plus d by 2 whole square minus x minus d by 2 ಅಲ್ಲ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ AP ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಾಕ್ರಿ, ಮೈನಸ್ ಅನ್ನು ಎಷ್ಟು ಇಡ್ರಿ, AP ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? D ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ x ಮೈನಸ್ d by 2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇವಾಗ a ಪ್ಲಸ್ b a ಮೈನಸ್ b ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮ್ದಲ್ಲಿದೆ. ಇವಾಗ ಅವನ್ನ ಆ ಫಾರ್ಮ್ದಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. a ಪ್ಲಸ್ b ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇನ್ನೊಂದು a ಮೈನಸ್ b ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ plus d by 2 whole square plus 2x d by 2 minus, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ, x square plus d by 2 square minus 2xd divided by 2. ಈಗ ಮೈನಸ್ ಅನ್ನ ಒಳಗೆ ತಗೋರಿ. So this is equal to ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, x square plus d by 2 whole square plus ಇದನ್ನ xd ಬರೀಬಹುದಾ, xd minus this one is x square minus into plus minus d by 2 square minus into minus plus xd ಬರೀಬಹುದಾ. ಈಗ ಮೈನಸ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ಲಸ್ x square minus x square plus d by 2 whole square minus d by 2 whole square. So the rate will be xd plus xd, that is equal to 2xd. So ಹಾಗಾದ್ರೆ bp square minus ap square is in the form of what? a square minus b square. So ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಬರೀಬಹುದು ನಾವು? bp minus ap bp plus AP ಬರೀಬಹುದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ the path difference is BP minus AP is the path difference, that is equal to 2xd divided by BP plus AP. BP plus AP, this is equation number 3. BP plus AP. So hagadre since the D is very much small than capital D, so however the distance between these two slits is very much small than the distance between a slit and screen. ಆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ P is very close to
this O. So where P is very close to O. P is very close to O, therefore BP is approximately equal to D and AP is approximately equal to D. BP ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ P is very close to O ಅಂದ್ರೆ O ಗೆ ಬಹಳ ಕ್ಲೋಸ್ ಐತೆ ಅಂದ್ರೆ P ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲೇ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ AP ಮತ್ತೆ BP ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಐತೆ ಅಂದ್ರೆ AP is equal to D. AP is equal to D ಬರಿಬಹುದು, BP is equal to D ಬರಿಬಹುದು ನಾವು, right? So our equation 3 becomes, so BP minus AP is nothing but what? Path difference. Path difference is equal to 2xd divided by, this is D plus D is 2 capital D. 2 get cancelled, therefore the path difference is equal to xd divided by capital D. So we have to remember this. In an interference pattern, the path difference is xd divided by capital D. Here x stands for what? That is the distance of a fringe from the central bright. Small d stands for the distance between the two slits. Capital D stands for what? Distance between slit and screen. Right. Let's consider the point P is in the middle of the bright fringe. ಈಗ ಪಾಯಿಂಟ್ P ಬ್ರೈಟ್ ಡಾರ್ಕ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ P ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಸೆಂಟರ್ದಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದಿ nth ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? P is a bright fringe. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ P ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಬ್ರೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ the nth term of the path difference is n lambda. Therefore path difference is equal to n into lambda ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು. Constructive superposition, bright fringe is nothing but what? Constructive superposition. In constructive superpositions, the path difference is n lambda. So hagadre we have the expression of path difference in this pattern, x d divided by capital D, that is equal to n lambda. We have to remember this expression. This is equation number 4. ಈ equations ಮೇಲ್ಗಡೆನೆ numerical problems ಬರ್ತಾವ ನೆನಪಿರಲಿ. So xd is equal to n lambda divided by d. With the help of these equations we can calculate x, we can calculate lambda simply, we can calculate first bright fringe, second bright fringe, third bright fringe with the help of this relation. Simply ಈ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ನಿಂದ ನಾವು lambda calculate ಮಾಡಬಹುದು, x calculate ಮಾಡಬಹುದು, right? So with the help of these expressions, x is equal to we can write n lambda capital D divided by small d. Capital D divided by small d. This is the nth bright fringe from the central bright. With the help of these equations, we can write lambda is equal to wavelength of the light which we used to get the sustained interference. That is equal to xd divided by n into capital D. Next, small d is equal to n lambda divided by n lambda d divided by x. Next, capital D. So this equation gives the distance between the two slits.
D stands for what? Distance between two slits. Next, capital D is equal to xd divided by n lambda. This gives the distance between slit and screen. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ನಿಂದ ನಾವು ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಇದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಪಡೆಯಕ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಲೈಟ್ ದ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ ಎರಡು ಸ್ಲಿಟ್ಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಅವರ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. I use this expression. This is xn is equal to n lambda d divided by small d. So here put n is equal to 0, 1, 2, 3 and so on. Put n is equal to 0. X 0 is equal to 0. n value 0 ಹಾಕಿದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ x value ಏನಾಗ್ತೈತಿ 0 ಆಗ್ತೈತಿ. x value 0 ಆಗಿದ್ರೆ x is the distance between O to P. What it means, the point P is on O. ಅगर x equal to 0 ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಈ P ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಐತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ O ಮೇಲ್ಗಡೆನೇ ಐತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾದ್ರೆ O is the bright fringe ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. O is what? Bright. That is the central bright or center bright. Center bright. Put n is equal to what? Put n is equal to 1, 2, 3. N is equal to 1 ಹಾಕಿದ್ರೆ x1 is equal to lambda d divided by small d. So this one is first bright fringe. First bright fringe. Put n is equal to 2. x2 is equal to 2 lambda divided by d. So this one is second bright fringe. Second bright fringe. So on put n is equal to n. You get the value of xn is equal to n lambda d divided by d. This is the nth bright fringe. And bright fringe. And bright fringe. So however, the distance between two consecutive bright fringes, the distance between ಇದು ಬರೆದ್ರ derivations important ಎಲ್ಲ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಬರೋ expressions important ನಮಗೆ interference diffractions ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಾವು expressions ಅನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. So the distance between two consecutive bright fringes, x2 minus x1, x2 minus x1, x2 value is 2 lambda d divided by small d minus x1 value is lambda d divided by small d. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ lambda d divided by small d ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದ್ರೆ 2 minus 1, that is nothing but what? Lambda d divided by d. So this gives the width of the bright fringe. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಏನು ಬರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಅದರದ ವಿಡ್ತ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ lambda d divided by d ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. This is the width of bright fringe. Width of the bright fringe. Width of the bright fringe. So ಅದರ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನಲ್ಲಿ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಏನು ಬರ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ನಮಗೆ ಆ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದೆಲ್ಲ ಈ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ ಎಷ್ಟು
lambda capital D divided by small d. Suppose if this P point is in the middle of the dark fringe. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ P ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ P ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಲ್ಲಿತ್ತಂದ್ರೆ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಇಂದ ಸೆಂಟರ್ದಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ, what is the nth term of destructive interference, path difference? ಎಷ್ಟು? P is a dark fringe. P is a dark fringe. The path difference in destructive superposition is equal to 2n plus 1 lambda by 2. This is the nth term of the path difference in destructive interference. Okay, so here we have the path difference xd divided by capital D is equal to 2n plus 1 lambda by 2. ಸೊ ಇದರಾಗಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರೀಬಹುದು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನು ಬರೀಬಹುದು, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರೀಬಹುದು, ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನು ಬರೀಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ this is for a dark fringe. Therefore we can write x is equal to 2n plus 1 lambda capital D divided by 2 into small d. This gives the expression of n dark fringe in interference pattern. N is equal to 0, 1, 2, 3. Put n is equal to 0, 1, 2, 3 and so on. So we put n is equal to 0. X ಏನು ಬರೀತೀರಾ? Put x n is equal to 0, x0 is equal to lambda d divided by 2d. So this is first dark, ನೆನಪಿರಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ n is equal to 1, x1 is equal to 2 plus 1, 3 lambda divided by 2d. So this is second dark. Remember first dark the n value ಎಷ್ಟು 0. ಇದ್ರ ಕಡೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಇರಬೇಕಾ? ಹೌದು, ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಬಂದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. n is equal to 0 ಇತ್ತಂದ್ರೆ x equal to 0, that is a central bright. n is equal to 1 ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಬರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅದು x1 ನೇ, n is equal to 2 ಇದ್ದಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ರೈಟ್ x2 ನೇ. ಬಟ್ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಬಂದಾಗ n is equal to 0 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡಾರ್ಕ್ x0, n is equal to 1 ಇದ್ದಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಾರ್ಕ್ ಹಿಯರ್ x1 value. So this n is equal to 2, x2 is equal to 5 lambda divided by 2d. This one is third dark fringe. Third dark fringe. The distance between two consecutive dark fringe x2 minus x1
The distance between two consecutive dark fringes x2 minus x1. x2 value is 5 lambda d divided by 2d minus x1 value is 3 lambda d divided by 2d. Common in the lambda d divided by 2d common tagurandre 5 minus 3. So that is equal to 2 ಆಯಿತು 2 cancel ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಏನು ಉಳಿದಿದೆ lambda d divided by. So this is the width of dark fringe. So just observe the expression of width of the bright fringe and dark fringe. ಎರಡು ಇದಾವೆ ಸೇಮ್ ಇದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನಲ್ಲಿ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟ ವಿಡ್ತ್ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಕೂಡ ಇರ್ತೈತಿ. Next, the distance between two consecutive bright fringe or a dark fringe is called fringe width ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬ್ರೈಟ್ ನಮಗೆ ಲೈನ್ ಇರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟ ವಿಡ್ತ್ ಡಾರ್ಕ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಬ್ರೈಟ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಮತ್ತೆ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ರೈಟ್. So like this we can observe a interference pattern on screen. ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಏನಿಟ್ಟಿವಲ್ಲ ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾವು ಈ ತರ ಬ್ರೈಟ್ ಡಾರ್ಕ್, this one is a bright, in between this is dark. The width of the bright fringe is lambda capital D divided by small d. The width of the dark is lambda capital D divided by small d. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ ಅಂಡ್ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ ಈಸ್ ರಿಮೇನ್ ಸೇಮ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ದ ಫ್ರಿಂಜ್ width in the interference pattern we can write lambda capital D divided by small. Comment on this fringe width. ಇದನ್ನ ನಾವು beta ಅಂತ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Beta is equal to lambda d divided by small d. The fringe width is depends on wavelength of the light, the distance between slit and screen, and the distance between two slits S1 and S2. So in order to increase the width of the fringe, ಆ fringe ದ bright dark width ಅನ್ನು increase ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ we have to increase wavelength of the light, we have to increase the distance between slit and screen, we have to decrease distance between the slits. ಸೊ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹೆಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ತಗೊಂತ ಹೋಗ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಹಾಗೆ ವಿಡ್ತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುವಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದಂಗೆ ಆ ಲೈನ್ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಕತ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಿಮ್ಗೆ MCQs ಬರ್ಬೋದಾ? ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್. Fringe width is depends on what factors? The fringe width is directly proportional to wavelength and distance, inversely proportional to the distance between the two slits. ಒಂದು ಎದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರ, ಹೆಂಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರ, ಹೌ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಯಾವುದನ್ನ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಬರ್ದಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು. ಸೊ when we plot the intensity graph of this interference pattern, ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಹಾಕಿದ್ರೆ
ಥರ ನಮಗೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಗ್ರಾಫ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಸ್ 5 minutes. The shape of the interference intensity graph is a hyperbola.